Professor Dave here. Let's talk about the passive voice. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Just like verbs in English, Italian verbs have a passive form. The word passive comes from a Latin verb which means to suffer. A sentence is active when the subject performs the action described by the verb, but a sentence is passive when the subject is acted upon or suffers the action. For example, il cane mangia l'osso. This sentence is active because the subject, il cane, is performing the action. L'osso è mangiato dal cane. This sentence is passive because we have swapped perspective. The bone is now the subject, and it is being eaten by the dog, so it is receiving the action. In swapping perspective in this manner, the direct object will become the subject, and the subject becomes the agent, preceded by the preposition da, either alone or combined with a form of the definite article. The passive can be used in all tenses and moods. It is constructed with the desired form of the auxiliary verb essere and the past participle. Since the participle is used with essere, it will have to agree with the subject in gender and number, as usual. The main reason for the use of the passive voice would be style and emphasis. When using the passive voice, the action itself gains greater relevance in the sentence than the subject of the action. This is a construction that you will see more commonly in writing than in speech. La banca è stata svaligiata la scorsa notte. We see that the important information is that the bank was robbed. Who did it? This may still be unknown, so the passive voice is a good way to avoid that lack of information. Let's see some more examples of this type of usage, where the subject of the action is either unknown, unimportant, or obvious enough that we don't need to express it. Sono previste difficoltà. L'ambasciatore sarà ricevuto al Quirinale. Credo che i 3 bambini siano stati salvati nell'incendio. La chiesa è stata severamente danneggiata durante la guerra. Se continui così, sarai espulso. We should note that only transitive verbs can be made passive, as one might expect. Molte persone riconoscono l'attore. L'attore è riconosciuto da molte persone. È vero che Romolo e Remo hanno fondato Roma? È vero che Roma è stata fondata da Romolo e Remo? Chi ha dipinto questo quadro? Da chi è stato dipinto questo quadro? Remember that in the passive, the past participle must agree with the subject in gender and number. In the case of passato prossimo, essere is followed by 2 past participles. La stazione è stata costruita nel 1956. Gli studenti sono stati lodati dal maestro. Le finestre sono state pulite lunedì. Sometimes the verb venire can substitute the auxiliary essere as a variation, but only in simple tenses. Molti libri vengono venduti in questo negozio. Le leggi vengono discusse al Parlamento. La fiera verrà inaugurata in maggio. Sometimes even andare can be seen, but unlike venire, andare will add necessity.
Non tutto va spiegato, molte cose vanno capite. Il vetro va soffiato con cautela. Now let's take a closer look at the conjugation of the tenses. As we will see, only the verb to be is conjugated in the different tenses, and the past participle must agree with the subject. For the present tense with amare, io sono amato o amata. Tu sei amato o amata. Lui è amato o lei è amata. Noi siamo amati o amate. Voi siete amati o amate. Loro sono amati o amate. Now, in order to switch tenses from present tense to some other tense, all we need to do is modify the auxiliary while the participle won't change. As there must be agreement, we will list all possible forms while reading only one. For imperfetto, we get io ero amato. For passato prossimo, it's io sono stato amato. For trapassato, io ero stato amato. Futuro semplice, io sarò amato. Futuro anteriore, io sarò stato amato. Condizionale, io sarei amato. Condizionale passato, io sarei stato amato. Congiuntivo presente, che io sia amato. Congiuntivo imperfetto, che io fossi amato. Congiuntivo passato, che io sia stato amato. Congiuntivo trapassato, che io fossi stato amato. Now that we have covered all the tenses, let's practice. How might we transform the following sentences into the passive voice? Il postino porta le lettere. Le lettere sono portate dal postino. Teresa ha mandato il pacco. Il pacco è stato mandato da Teresa. La nonna scriverà una cartolina. Una cartolina sarà scritta dalla nonna. Arturo compra i libri. I libri sono comprati da Arturo. Tutti portano i blue jeans. I blue jeans sono portati da tutti. And that should be plenty, so let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.